We are a company based in Germany, in the northern part of Germany. We are in the Hamburg area. Итак, мы компания, которая занимается абразивным материалом. Расположены мы в Германии, в Северной Германии, недалеко от Гамбурга. So we are established since 1927. Наша компания была образована в 1927 году. Our annual turnover is around 160 million euro. Наш оборот 160 миллионов евро. We are around 1,100 employees. У нас 1100 сотрудников. And we sell coated abrasives, and we made it, let's say, in football fields. Every year around 13 million square meter of coated abrasives. И мы делаем столько абразивов с покрытия, что мы могли бы покрыть 13 миллионов квадратных метров футбольных полей. Вот такую площадь мы могли бы покрыть нашими материалами. So, in general, we have 3 divisions. We have one division is coated abrasives, everything what is with a layer, which is paper or cloth or stitch bonded cloth or film. We have one division making bonded abrasives for precision grinding and gear grinding, also including the hone rings. And we have one division including services, which is our abrasive institute, Hermes Abrasive Institute, HAI. Итак, и у нас наша компания подразделяется на 3 отделения. Одно отделение занимается абразивами с покрытиями, то есть это те абразивы, которые, например, на бумаге или на какой-то другой основе, или на пленке, то есть все, что на какой-то основе находится, этим занимается этот департамент. Второй департамент занимается абразивами со связующим, то есть именно здесь мы занимаемся прецизионным шлифованием, некоторыми другими видами шлифования, например, вот этим зубохомилованием. Вот. И третье отделение занимается предоставлением услуг, там же находится наш научно-исследовательский институт ХАИ. So we are main focus, or our main focus is servicing industries, and you see some of the core industries which we are focusing, which is metal flat grinding, metal tube grinding, profile grinding, automotive, aerostructure, board industry, and everything what is around. If we talk board industry, it's also furniture industry. И наша компания занимается тем, что обслуживает некоторые отрасли тяжелой промышленности. 6 из них основных отраслей вы видите на экране. То есть это мы обслуживаем металлургические компании, компании, которые занимаются плоским шлифованием, металлургия, которая производит трубы и стержни. Также это профильное шлифование, автомобильная промышленность, аэропромышленность и компании, которые занимаются ДВП, ДСП, вот этими материалами, которые также используются для производства мебели, то есть мебельную промышленность мы обслуживаем тоже. So in the bonded abrasives we have the same focus markets. Parallel we have our own division for abrasive grain. We are producers also, we can make our own grain, we have our own grain department. And also we have a department making our own backing material, which is called stitch bonded cloth. По связующим абразивам у нас такая ситуация, тоже вот мы обслуживаем автомобильную, например, отрасль, другие виды шлифования, волковое шлифование, прецизионное. Также мы в состоянии делать сами вот этот абразивный материал, который мы потом наклеиваем на какую-то основу, и мы также делаем сами эту основу. So this is part of our services. We have a consulting service, which is part of HAI, Hermes Abrasive Institute, which means we make consulting, we go to companies, we check the processes, we optimize the processes. We go to companies and make manuals, we define everything, and we make handbooks of this, and we give practical training. So companies sending their employees to us, they go in our lab, we train the employees and send them back for their processes. А вот это подразделение нашей компании, которая занимается научно-исследовательской деятельностью, наш институт ХАИ, мы занимаемся в том числе консультациями других компаний. Мы можем поехать в эти компании, наши клиенты, для того, чтобы проверить, как работают процессы, что-то порекомендовать по оптимизации процессов. Мы разрабатываем мануалы для этого, и мы проводим обучение. Обучение как на месте, так и компании присылают сотрудникам к нам, и мы их обученными уже отсылаем назад. So generally, we are servicing all the world. Our headquarters is located in Germany.
This is the headquarters. We have a big maker factory in Austria, and we have a big maker factory in Virginia. And all the materials we sell more or less all over in the world. So you find Hermes in all countries in the world. Мы работаем по всему миру. Наш главный офис расположен в Германии, вот там, где я вот показывала точечка. Также у нас есть большая фабрика в Австрии, есть еще фабрика в Виргинии, и мы отправляем наши материалы по всему миру. So in the majority countries in Europe we have our subsidiaries, daughter companies. And in Ukraine we have a good partner with this Mikhail Osmolovich, which is company Golden Fleece. И у нас есть представительство в большинстве европейских компаний, включая Украину. Украина, нашим представителем является Михаил Осмолович и компания Zolote Runo. And even company Golden Fleece, as an example, we give all the information, all the services to Golden Fleece, and all the materials are made to the same standards and processes like we do in our factories, are made here also in Ukraine. So the material is the same material with the same processes like we give from the headquarters to Ukraine. И каким образом мы работаем, например, с Zolote Runo? То есть мы, кроме того, что предоставляем информацию, предоставляем им услуги, мы также поставляем им материалы. И то, что делает компания Zolote Runo с материалами здесь, в Украине, полностью соответствует нашим стандартам, нашим процессам, то, как мы сами это делаем в Германии. То есть результат, продукт получается точно такой же на выходе. So in North America we have our factory in Virginia Beach. We are located in Canada, and we have a big warehouse also in Florida area. И в Америке, я уже сказала, наша фабрика, которая находится в Виргинии, также у нас есть производственные мощности в Канаде и в Флориде. And on the other side, in the Asian region, we have our southeast region, which is Singapore, and a big factory in Shanghai, and a sales office in Beijing. И также, что касается другой части мира, азиатского рынка, в Юго-Восточной Азии у нас есть представитель в Сингапуре, фабрика в Шанхае и офис по продажам в Пекине. So you see, tradition has a future, so we are quite long in the market. We built our factory in 1927, and then we have a certain kind of development up to date. Ну и как мы это называем, у традиции есть будущее. То есть, как вы видите, наша компания была основана в 1927 году. За это время мы разработали много новых новинок, придумали много нового, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Only pointing out some highlights is even, for example, we already start in 1974 the three-dimensional grains, which are now today very popular. Вот как вы видите здесь, то, чем мы занимались. Мы уже в 1974 году, вот этот вот материал для шлифовки, 3D материал, мы его в то время изобрели, а вот сейчас он очень популярный, а у нас он уже был уже в то время. If we talk coated abrasives, nowadays every one of us talking ceramic grain. We started already in 1989 producing ceramic grain. А если мы говорим об абразивах с покрытиях, то сейчас очень популярны керамические материалы, а мы начали выпускать первый раз керамический материал уже в 1989 году. And in the gear grinding, for example, gear grinding honing rings, we already started in 1987. И 1987. This is the gear grinding, we call it honing rings. Ага, а вот это вот то, на чем я постоянно натыкаюсь, его хонингование. Мы его начали уже в 1986 году. So as you see, development going on. We are certified by ISO 9001. We have bonded abrasives, microlite, which is a polyurethane material. We have factories, 2 factories for bonded abrasives. So the development is still ongoing. Ну, как вы видите, все это время мы не сидели на месте. Наша продукция была стандартизована по ISO 9001. Мы также продолжали развивать наши абразивные материалы, связующие материалы, придумывать что-то новое. So till today we developed new products. For example, the latest series in 2015, we have a new compact grain called RB595Y, which is a compact grain agglomerate and silicon carbide. And we open up a new factory also in Brazil for South America. И мы продолжаем этим заниматься. Вот
2015 году что мы делали? Мы работали с новым материалом, это с кремниево-карбидом материалом для абразивных для абразивов. Некоторые другие материалы, которые подходят для шлифовки, мы продолжаем тестировать, и мы открыли новую фабрику в Бразилии. And on the other side, we also developed some CBN and diamond materials since 2013. And we made new bonding systems, for example, the Vitra, Mr. Engers will tell you something, which is a high-performance, low-fire bond. И также мы занимались материалом на основе угольного волокна. Мы придумали первый в 2013 году, а в 2016 году появился новый продукт. Продукт называется Vitra. Это продукт с более высокими эксплуатационными качествами, чем предыдущий. Я вам подробнее о нем расскажу чуть позже. So that's it for, let's say, Hermes, introducing Hermes. Not taking too much stress on the introduction, start with the big topics. Ну вот это вот та общая информация, которую я хотела сказать о Гермесе, чтобы не грузить вас с самого начала, и, наверное, после этого можно перейти к более детализированным докладам. This is about